Petite couette. Under pressure, no more time. Can we make a move? Overthinking, you and I. What do we have to lose? 'Cause I'm wasting all my time thinking of the things we could do. If you gave me one more sign, I could find a way to break through, a way to break through. Ooh, 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 a way to break through. No more time. Can we make a move? Overthinking, you and I. What do we have to lose? 'Cause I'm wasting all my time thinking of the things we could do. If you gave me one more sign, I could find a way to break through, a way to break through. Under pressure, no more time. Can we make a move? Overthinking, you and I. What do we have to lose? 'Cause I'm wasting all my time thinking of the things we could do. If you gave me one more sign, I could find a way to break through, a way to break through. Ooh, 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 ooh.
Biraz yakın.
Bon voilà, petite vidéo pour mon poteau Jojo. C'est spécialement pour toi. J'avais prévu de faire quelque chose pour les 544. Ta 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 ta. 3, 2, 1. Et voilà, des paliers roulement tout neuf pour ta petite 544. J'avais prévu de faire une petite restauration complète. Et voilà, petit palier tout neuf, palier roulement tout neuf. Maman, Seigneur, avec ça, elle va brûlon carrément net sur place. Je te le dis, mon copain, net, elle va brûler. Elle va brûlon, je te dis carrément comme ça. Comme ça là. Je te dis là, le show bordel, là, je te la fais brûlon comme ça. Mais à fond, à mort, net le truc. Voilà. Voilà mon poteau. Voilà, j'avais prévu de faire une restauration spéciale sur ta machine que tu m'as offert. Et du coup, je la fais avec plaisir. Et un très grand plaisir. Photo, vidéo. Très prochainement. Ce sera plus l'année prochaine parce que là il fait trop froid dans le garage. Mais ça va être du lourd. Alors passez une très bonne fin de journée. Parce que là il est déjà passé 6 h du soir. Le gros bisou à tous mes abonnés. Et voilà. Et du coup tu vois la petite couette que j'ai fait sur la petite Thomson là. Du coup je lui fais un petit rinçage là. Parce que du coup bah, c'était un petit on va dire un petit prélavage comme ça et voilà quoi. Alors du coup il fait 4 ans, je te dis, celle-là, elle va brûlon net sur place, mon copain, net, elle va brûler, je te le dis. À la machine, elle va sortir tournant, je te le dis, elle va aller voir les tchouquels, elle va aller voir les vilains tchouquels, là. Elle va aller voir les vilains bestiaux morts. Voilà. Passez une très bonne journée, restez au chaud, à très bientôt.